This conference will now be recorded. Well, thank you, Karthik, for asking me to be here today. My name is Mike. I'm an alcoholic. Uh, Brendan, I think, who spoke here a little while ago, he's my sponsor. So he's been sponsoring me for a little over 10 years now. And he asked if I would be interested in doing this, and he gave you my information. So I really appreciate this opportunity to be here today and to be able to share some experience, strength, and hope through my story. And my story is that I got sober on June 3rd of 2000. I have a little over 20 years, about 20 and a half years of sobriety right now. Brendan has been my sponsor for over 10 years of that. Uh, him and I have been friends for the whole 20 years I've been sober. So I've known Brendan for a long time. And I asked him to sponsor me when the sponsor that I had moved out of town, and I needed a sponsor here in Seattle. And so, yeah, so I've been doing this deal for a little bit, and I wish I could say it was easy the whole time. There have been difficulties as life gives us, but the sober life has given me a life that I had no idea existed for me. I suppose translate. రైట్. ఆయన పేరు బ్రెండన్ అండి. ఆయన పేరు మైక్ అండి. ఆయన స్పాన్సర్ బ్రెండన్. డిసెంబర్లో ఆయన మన దగ్గర మాట్లాడటం జరిగింది బ్రెండన్ గారు. సో ఆయన స్పాన్సీ గత 10 ఏళ్ళుగా స్పాన్సీగా ఉన్నారు. ఆయన రాజు గారు, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన జూన్ 3, 2020 నుంచి సూపర్ గా ఉన్నారు. సో 20 ఏళ్ళు, కొంచెం 20 ఏళ్ళు పైనుంచి ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే 10 ఏళ్ళగా ఆయన స్పాన్సీగా ఉన్న బ్రెండన్ కి 20 ఏళ్ళ నుంచి నాకు మంచి ఫ్రెండే. ఇంకోటి, నా పాత స్పాన్సర్ సియాటిల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయారు. సో అందుకనే నేను లోకల్ స్పాన్సర్ని తీసుకున్నాను. అప్పుడు అడిగాను నేను బ్రెండన్ని. సో ఇక్కడికి వచ్చి పంచుకోవటం నాకు చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. ఇంకోటి, రికవరీ అంతా చాలా ఆనందకరంగా ఉన్నది అంటే తప్పది. రికవరీ కష్టంగానే ఉంటది, కాకపోతే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది, అందంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I grew up in Seattle, Washington, in the United States. I come from a family where I have never seen none of my parents, I've never seen my parents drunk. My dad or mom are not alcoholic. I have never seen them abuse alcohol ever in my life. I rarely have even seen my mom tipsy or buzzed before. She maybe has a glass of wine a few nights a week, but that's it. And my dad, a 6-pack of beer or a bottle of wine can literally last months in my dad's house. He rarely drinks. Maybe once in a while he'll have a beer if we're on vacation or something like that. But I did not come from a household of alcoholics. Now, there's alcoholism in my family with some uncles and aunts and distant relatives, but in my immediate family, I'm the only alcoholic. I'm the oldest of 3. I have a younger sister and a younger brother. And neither one of them are alcoholics. They're able to stop or moderate when they need to, and they rarely ever drink too much. And so there are times where I wish I could blame my alcoholism on my family, but that's not my story. My story is I grew up in a upper middle class house, and we were provided for very, very good. And there were problems with my family,
between my mom and dad, but it didn't have anything to do with alcohol and drugs. And so the first time that I drank, I was 13 years old. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కూడా తాగుబోతనంతో ఎప్పుడు బాధపడింది లేదండి. అసలు ఎక్కువగా తాగేవారు కాదంట. వాళ్ళ నాన్నగారు 6 బీర్లు తెచ్చుకుంటే కొన్ని నెలలు వచ్చేవంట, ఒక బాటిల్ కొన్ని నెలలు వచ్చేదంట. ఈయన దగ్గర సంబంధాల్లో కూడా పెద్దగా ఎవరు తాగుబోతులు లేరంట. ఏమైనా దూరంలో ఉంటే ఉండొచ్చు దూర సంబంధాలు. మొత్తం వీళ్ళు ముగ్గురు అంట, ఒక తమ్ముడు ఒక చెల్లి. వాళ్ళిద్దరు కూడా తాగుబోతులు కాదు. అసలు ఎప్పుడో తాగుతారు. అదే ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. ఆయన వాళ్ళకి కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. వాళ్ళకి పెద్దగా ఎప్పుడు తాగేసి పడిపోరు. సో నా కథలో నేను నా కుటుంబాన్ని ఏంటంటే కుటుంబాన్ని నిందించడానికి లేదు. నా కుటుంబం నుంచి నాకు వచ్చింది తాగుబోతాను అని. అది నా కథ. అంటే వేరే వాళ్ళ కాకుండా నా కథ ఇలా ఉంటుంది. నా కుటుంబం నుంచి రాలేదు నాకు తాగుబోతాను. ఇంకోటి ఏంటంటే నాది పెద్దగా ఏమి ఇంట్లో కూడా గొడవలు అయ్యేవి కాదు. అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ, అంటే బాగానే డబ్బులు అది ఉండేది. ఏదో చిన్న చిన్న గొడవలు, తాగుడు వల్ల కూడా కదా గొడవలు అందరికీ ఉండేవి. సో కుటుంబం అతి సాధారణమైన డబ్బులున్న కుటుంబం మాది. అలాంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చి నేను కుటుంబంలో ఎక్కడ తాగుబోతాను లేకపోయినా నేను తాగుబోతున్నాను. అది నా కథ అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. So the first time I took a drink of alcohol, or the first time I got drunk, I was 13 years old. We lived right above a beach, and me and 3 friends went down to that beach, and we had stolen a bottle of gin from my parents because they had a party for New Year's Eve, and they had a whole bunch of alcohol left over. And now it's the summertime, and all of that alcohol is still in our house that I grew up in because my parents didn't drink. So there was still all this leftover alcohol down in the basement, the cellar of our house. So me and 3 friends stole a bottle of gin and went down to the beach on a hot summer day, and we drank that gin straight out of the bottle. And I drank to excess the very first time I drank. And I believe what the doctor talks about is that the doctor's opinion talks about so well is that the phenomenon of craving developed the first time I drank. And I drank more than I wanted to or even knew I could. And I got really drunk, and I came home, and I couldn't hide being drunk from my mom. And so my punishment was the hangover I was going to have the next day. And I had a hangover the next day. I remember being really sick the next day. And the next week, I stole another bottle of alcohol from my parents, and that is how I have always drank. I drink to excess more times than I don't. I cannot control the amounts that I'm drinking. The first step talks about us being powerless and our lives becoming unmanageable. And at that point, my life hadn't become unmanageable yet. But the powerlessness of my ability to be able to control my drinking started pretty much right away. Translate. సో ఈయన మొదటిసారి తాగిందండి 13 ఏళ్ళ వయసులో తాగారు. ఈయన బీచ్ ఒడ్డున ఒక ఇంట్లో ఉండేవారు. ఆ వేసవి కాలంలో 3 ఫ్రెండ్స్ కలిపి వీళ్ళ ఇంట్లో పెద్దగా తాగేవారు కాదు కాబట్టి వీళ్ళ ఇంట్లో కింద బేస్మెంట్ ఎప్పుడు మందు బాటిల్ ఉండేవి. ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉండేవి కదా, ఎప్పుడు నిండే ఉండేవి. సో దాంట్లోంచి ఒక బాటిల్ జిన్ తీసుకుని తాగటం జరిగింది. ఈ 3 తాగినప్పుడు ఆ రోజు కూడా ఈయన బాగా ఎక్కువగా తాగేశారు. సో మొదటిసారి తాగినప్పుడే నేను అతి ఎక్కువగా తాగాను నేను.
సో మొదటిసారి తాగినప్పుడు అలా అతి ఎక్కువగా తాగి మర్నాడు లెగిసి ఈయనకి పనిష్మెంట్ ఏంటంటే హ్యాంగ్ ఓవర్ వచ్చింది. దాని తర్వాత వెమ్మటనే మళ్ళీ ఇంకో వారానికి ఇంకో బాటిల్ దొంగతనం చేసి ఇంట్లో మళ్ళీ తాగటం జరిగింది. అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఎక్కువగానే తాగాను. సో మన మొదటి సోపానంలో ఉండేది ముఖ్యమైన విషయం, నేను ఒక్క చుక్క ముట్టుకుంటే ఇంకా నేను ఎక్కువగా తాగుతాను అనేది ఉంటుంది, కంట్రోల్ లేకుండా. అది నాకు మొదటి నుంచి ఉండింది. ఇంకా అప్పటికి నా జీవితం అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది నేను అనుకోవట్లేదు. కాకపోతే ఈ శక్తిహీనత ఎప్పుడైతే నేను దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేను, ఆ యొక్క శక్తిహీనత నాకు అప్పటి నుంచి ఉండింది, మొదటి నుంచి. కాకపోతే నేను అప్పటి నుంచి కూడా ఎప్పుడు తాగినా అలాగే తాగేవాడిని. చాలా అరుదుగా తక్కువ తాగేవాడిని. నేను తాగిన మొత్తంలో ఎక్కువ శాతం నేను కంట్రోల్ లేకుండానే తాగినప్పుడల్లా బహు ఎక్కువగా తాగటం జరిగేది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And so I embarked on this life where alcohol was becoming more and more involved. And the thing that was happening the thing that was so elusive and so sneaky about my alcohol usage and drinking is I didn't know this was happening to me at the time. I didn't know I was powerless over alcohol. I thought it was just fun. You know, you'd get together with a couple friends or you'd go to a party and you would drink and it was fun. Nothing bad had happened at this point in my life. I'm 13, 14, 15 years old, and it just seemed kind of the normal thing. I grew up in a neighborhood where we all drank at school. We all drank on the weekends, and it seemed normal. It seemed like a normal life. It didn't seem like there was any negative consequences yet happening besides just being hungover. But what started happening as time went on is my behaviors to the people that love me started changing. I started stealing from my mom's purse so I could buy more alcohol. And in my case, also drugs. Drugs are a part of my story, although alcohol is my drug that I like the best. I did use other drugs because as I started finding out, I became a blackout drinker. I would black out a lot drinking. So finding substances that would help me not to black out was kind of a goal of mine, you could say. And by the time I was in high school, my grades were terrible. I was getting kicked out of school all the time, and my parents were going through a divorce. I'm stealing stuff from my family, and things are starting to get hard. Things are starting to kind of change from being super fun to now I'm starting to act in ways that it's not cool. It's not okay. And I'm becoming this person that I never thought I would become, and I didn't even know I was becoming it. And so by the time I get out of high school, I get kicked out of my house. I'm living on the streets, homeless. My family doesn't really want very much to do with me because of the way that I treat them. And so now my life is taking a different turn at this point. Translate. సో నేను మొదట్లో తాగినప్పుడు పెద్దగా ఏంటంటే నాకు అనిపించేది కాదు, ఏదో తేడా ఉందని చెప్పి. అందరూ తాగుతారు, శనివారం ఆదివారం వస్తే నేను కాస్త ఎక్కువ తాగేవాడిని, మర్నాడు హ్యాంగ్ ఓవర్లు వచ్చేవి. అంతే తప్ప నేను పెద్దగా దీని గురించి ఆలోచించలేదు నా జీవితం మారుతుందని. మెల్లిగా మార్పు ఎలాగంటే మా అమ్మ పర్సులోంచి నేను డబ్బులు దొంగతనం చేయటం మొదలు పెట్టాను. నన్ను స్కూల్లో నాకు చాలా కష్టాలు వచ్చినాయి. నన్ను స్కూల్ నుంచి బయటికి తీసేస్తామని చెప్పి అన్నారు, తీసేశారు కూడా. మా అమ్మ గారు నాన్నగారు అప్పుడే విడాకులు మధ్యలో ఉన్నారు. మెల్లిగా మా ఇంట్లోంచి కూడా నన్ను బయటికి
పంపించేయటం జరిగింది. ఎందుకంటే నేను వాళ్ళతోటి సరిగ్గా ప్రవర్తించట్లేదు. వాళ్ళకి ఆ ప్రవర్తన వాళ్ళ పట్ల నా ప్రవర్తన నచ్చక ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి మాకు నీకు సంబంధం లేదు అన్నారు. సో సుమారుగా నేను హై స్కూల్కి వచ్చేసరికి అంటే 10వ తరగతి వచ్చేసరికి నేను రోడ్డు మీదకి వచ్చేసాను. ఇల్లు లేదు, స్కూల్ లేదు, రోడ్డు మీద బతుకుతున్నాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I spent about 2 years homeless, living in downtown Seattle, doing what I needed to do in order to get what I needed to get, whether it was drugs or alcohol or a warm place to sleep, food, whatever it might be. And those, you know, you get put in some situations that drugs and alcohol really helped to not have to think about, to not have to remember. By this time, shame and guilt started coming into play, where I would have waves of guilt or shame because of the way I was treating people or the way I was acting or some of the things that I was doing. At 19 years old, I went to my first treatment center. My parents tried to get me off the streets. I went into a treatment center, and I wish I could say that was my first day sober and I never drank again. But I went and drank for another 16 years. The treatment center worked for the first 30 days of keeping me sober, but once I got out of the treatment center, I immediately started drinking again. And I like to say where I follow myself wherever I go. And so now this unmanageability, along with that first step where we talk about powerlessness, now that unmanageability is coming into play and my life is becoming unmanageable. I can't differentiate the true from the false. I can't tell what alcohol is doing to me compared to what it's doing for me. I'm becoming restless, irritable, and discontented when I'm not drinking or using. You know, I'm restless. I'm moving. I'm never comfortable. I'm easily irritated. I'm easily angry. I don't have very much patience. And there's this discontentment in me. There's this hole that no amount of alcohol or drugs can fill. I'm not happy. There is no happiness being cultivated. My life is this just vicious cycle of suffering. Translate. సో ఇందాక దాంట్లో ఒకటి మిస్ అయినా ఏంటంటే ఈయన అదే డ్రగ్స్ మానద్రవ్యాలు కూడా చేసేవారు. కాకపోతే ఈయనకి ఎప్పుడూ కూడా ఆల్కహాలే తాగుడే ఈయనకి మొదటి ప్రేమ. సో తాగుతుంటే ఈయన బాగా బ్లాక్అవుట్లకి వెళ్ళిపోవటం. అంటే బ్లాక్అవుట్లు అంటే గుర్తుండదు అనమాట. బ్లాక్అవుట్ అంటే మీరు వెళ్ళిపోతారు, దాని తర్వాత మీకు ఏం చేశారో గుర్తుండదు. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో బ్లాక్అవుట్ అంటాం. బ్లాక్అవుట్లకి వెళ్ళిపోవటం, ఏం చేస్తానో తెలియకపోవటం. సో అలా ఉండేది కాబట్టి ఈయన వేరే మానక ద్రవ్యాలు డ్రగ్స్ చేయటం జరిగేది. ఎందుకంటే ఈయనకి అది ఇంకా ఎక్కువ తాగొచ్చు అని. ఈయన ఇంకా అలాగా 2 చేసుకుంటూ వెళ్ళేసరికి 19 ఏళ్ళకి ఈయన్ని రీహాబ్లో వేయటం జరిగింది. రీహాబ్లో వేయటం జరిగితే ఆయన అన్నారు, అప్పుడే నేను సోబర్ అంటే బాగుండేది, కాకపోతే అప్పుడు సోబర్ అవ్వలేదు నేను. ఏంటంటే నాకు ఇంకా 16 ఏళ్ళు పట్టింది. దాని తర్వాత నేను తాగుతూనే 16 ఏళ్ళు దాకా నేను తాగుతూనే ఉన్నాను. ఇది నేను మొదటి 30 రోజులు రీహాబ్లో ఉన్నప్పుడు సోబర్ అయినా, దాని తర్వాత మళ్ళీ మొదలుకు వచ్చింది కదా. వెళ్తున్నాను, తాగుతున్నాను, నాకు ఎంతో సిగ్గు మరియు అపరాధ భావం నాలో పెరిగిపోయినాయి. ఈ సిగ్గు అపరాధ భావం పెరిగినా సరే అంటే అప్పుడప్పుడు వచ్చేవి. ఎందుకంటే నేను ఇతరులని నేను ఎలాగా చేస్తున్నానో అది చూసుకుంటే
ఇతన్ని నేను ఎలాగా ఆ, ఆ, ప్రవర్తిస్తున్నానో నేను అది చూసుకుంటే దానితో నాకు అపరాధ భావం వచ్చేది. ఇంకోటి ఎప్పుడు కూడా నేను అంటే తాగుడు వల్ల నాకు ఉపయోగం ఉందో లేకపోతే ఉపయోగం లేదో ఎందుకు తాగుతున్నానో కూడా తెలియని పరిస్థితికి వచ్చాను నేను. ఎప్పుడు కూడా చిరాగ్గాను ఏంటంటే నిలకడ లేకపోవటం, ఎప్పుడు అసంతృప్తితో ఉండేవాడిని. ఇది ఈ సైకిల్ ఒక టార్చర్ సైకిల్ అయిపోయింది నాకు చివరికి వచ్చేసరికి. ఇలాంటి పరిస్థితులకు వచ్చాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. Thank you. And so after I got out of treatment, I went right back to being homeless again, and I was living on the streets yet again. By this point, my family had pretty much wrote me off that I wasn't either going to make it. They were very afraid that I was going to die out there on the streets. And they kind of, at this point, had stopped trying to help me. I had kind of burnt my bridges, so to speak, with them, and they didn't know what to do with me. And my life is getting more and more unmanageable. I'm more and more powerless to what's happening in my life, and I decide that it's a good idea to join the military. So I join the military. I get off the streets. While in the military, at the beginning, I'm at boot camp, which is the initial training for the military, and things went really good. There's no drinking in boot camp. And I excelled and did really well. But once I was out of boot camp and I was able to go do things on my own, like I say, no, I follow me wherever I go. And the drinking started again. And I wish I could say being in the military was helpful for me and it helped me to get my life together, but it didn't. And me and the military were like oil and water. We just did not mix. And the military didn't work. And I get out and I'm left to my own devices, and the drinking gets worse and worse and worse. I can't tell you what happened, but what I can say is that my life just started spiraling down, and things just got really difficult and really, really dark. Translate. సో ఇది అప్పుడు మళ్ళీ రీహాబ్ నుంచి వచ్చాక కూడా ఇంకా అలా తాట మొదలు పెట్టాక కొన్ని రోజులకి ఇంక వీళ్ళ కుటుంబం ఇంకా పూర్తిగా ఎప్పుడు భయపడుతూ ఉండేవారు, ఈయన చచ్చిపోతాడేమో, ఈయన ఏమైపోతాడు అని చెప్పి. కాకపోతే ఇంకేంటంటే ఈయనతో సంబంధం లేనట్టే ఉండేవారు. ఈయన ఎప్పుడు రోడ్ల మీదే ఉండేవాడు అనమాట, ఇల్లు లేకుండా. ఇంకా ఇలాగా ఇంకా శక్తిహీనత పెరిగిపోవటం, ఈ అస్తవ్యస్తత పెరిగిపోవటం జీవితంలో ఇంకా పెరిగిపోతూ వెళ్ళి ఇలాగ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఇంకా బాగా చీకట్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇలాగ కాదు, మిలిటరీలో జాయిన్ అవటం అని చెప్పి ఈయన మిలిటరీలో జాయిన్ అవటం జరిగింది. మిలిటరీలో కొన్ని రోజులు బాగానే ఉండటం జరిగింది. బూట్ క్యాంప్ అంటారు, అంటే ముందు ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో. ట్రైనింగ్లో బాగానే ఉండటం జరిగింది. ట్రైనింగ్లో బాగానే ఉన్నాక బయటకు రాగానే మళ్ళీ మా కథ మామూలు. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నన్ను నా బుర్రని నేను తీసుకెళ్తాను కూడా. అందుకనే నేను నా పరిస్థితులు, నా చుట్టుపక్కల ఏం మార్చినా సరే నా బుర్ర నాతో పాటే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఈయన. సో అలాగా ఇంకా ఇది ఇంకా పూర్తిగా అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది అనమాట. ఒకసారి మళ్ళీ కదమామ లేక పూర్తిగా అస్తవ్యస్తం అయిపోయి జీవితం చాలా తొందరగా ఒక సుడిగుండంలో చిక్కుకున్నట్టు కిందకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఈయన. నేను అది ఏం జరిగింది ఆ సమయంలో నేను చెప్పలేను, కానీ సుడిగుండంలో చాలా వేగంతో నేను కిందకి వెళ్ళిపోయాను అని మటుకు చెప్పగలుగుతాను. ఆ సమయంలో ఏం జరిగిందో చెప్తా, ప్లీజ్. So things start getting worse, and my drinking at this point is continuous. I am drinking in the mornings, I'm drinking in the afternoons, I'm drinking in the evenings. My life
is really, really difficult. It's hard for me to keep any employment. And again, I'm still in that place where I can't tell what alcohol is doing to me compared to what it's doing for me. I cannot differentiate the true from the false. This seems like normal life. This seems like this is what just life is like. And at this point, my brother is getting married, and he asked me to be the best man for his wedding. And I accept. And there's a part of me deep down inside that didn't really understand why he was asking me to be his best man, except for the fact that I'm his older brother, and he probably was still looking up to me at that point. And the drinking's really bad. The drug usage is really, really bad. And this is my first step experience. This is my life and how unmanageable it gets and how powerless over alcohol I am. 3 days before my brother's wedding, I had been on a 7 or 8 day run with a lot of drinking and a lot of drug usage. And I was just really tired. I was exhausted. Life didn't seem like it was working out for me. I felt like I just didn't fit anywhere. And I thought that it would be a good idea to commit suicide. I don't know exactly how to explain it, except for I was really tired. And so I had a suicide attempt. And after I had the attempt, there was this moment of clarity of like, this is a bad idea. I don't think that this is something that I want to do. So I lived about 4 blocks from the hospital. And what I did was I took some towels from my apartment and I wrapped my wrists, because I had sliced my wrists in my attempt to kill myself. And I walked to the hospital. And when I got to the hospital, they kind of freaked out, and they put me on a gurney. And the next thing I remember is I just fell asleep, and I slept for like 4 or 5 hours. It just felt so good to sleep. And when I woke up, there was 170 stitches in my arm, and a lady who was asking me questions about my life. And I, answered the questions as honestly as I could, which means I completely lied to her about everything she was asking me. And they let me go home. And on the way home, I had that talk that lots of us have with ourselves where, this is it. I'm not going to drink anymore. I am done. I'm going to clean up my life. I'm going to get my stuff together. I have talents, and I'm a good person, and this is it. I am done drinking for good. Translate. సో ఇది ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ నా తమ్ముడు ఉన్నాడు కదా, ఆయన పెళ్లి చేసుకుంటుంటే పెళ్లి టైంలో బెస్ట్ మ్యాన్ కింద ఉండమంటారు. అంటే తోడు పెళ్లి కడుపుల్లో ఉండమంటే ఈయనకి అర్థం కూడా కాలేదండి ఎందుకు ఉండమంటాడు. సరే ఇంక నేను అన్నాను కదా అందుకు ఉండమంటున్నాడేమో, అది అర్థం చేసుకోలేదండి. సో అలాగా వచ్చినప్పుడు, ఆ పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈయన 8 రోజులు కంటిన్యూస్ గా పెళ్లికి 3 రోజుల ముందు మొదలు పెట్టాడంట. పెళ్లికి 3 రోజులు మొదలుపెట్టి దాని తర్వాత ఇంకా అదే 8 రోజులు కంటిన్యూస్ గా ఇలా మందు డ్రగ్స్ చేయటం మొదలుపెట్టి 8వ రోజు ఏమైందంటే బాగా అలసట వచ్చిందంట. ఏంటి జీవితం అని చెప్పి అలసట వచ్చేసినప్పుడు ఈయనకి ఈ రోజు తిరిగి చూసుకుంటే అది అలసటలాగా అనిపిస్తుంది. అలసట వచ్చింది నాకు. అలసట వచ్చేస్తే ఇంక సరే ఇంకా జీవితం బతకటం వేస్ట్ అని చెప్పి నేను ఆత్మహత్యకి పూనుకున్నాను. ఆత్మహత్య పూనుకున్నాక అప్పుడు అనిపించింది తప్పేమో అని చెప్పి అప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళటం జరిగింది. హాస్పిటల్లో నన్ను చూసి జనాలు చాలా వరకు ఏంటంటే ముందు
ఆశ్చర్యపోయి దాని 4 గంటలు పడుకోవడం జరిగింది. ఆ 4 గంటల తర్వాత లెగిసాక అప్పుడు నన్ను మొత్తం ఆ నర్సులది ప్రశ్నలు అడగటం జరిగింది. నేను అప్పుడు ఎంత నిజాయితీగా ఉండగలిగితే అంత నిజాయితీగా ఉన్నాను. అంటే ఏంటంటే అబద్ధాలు చెప్పాను. నా చెయ్యి మీద 170 కుట్లుండి 170 కుట్లుండి అన్ని అబద్ధాలు చెప్పాను. తర్వాత నాకు అప్పుడు వచ్చిన ఫీలింగ్ ఏంటంటే నేను ఇంకా ముందు తాగను, నేను మంచోడిని, నేను నా జీవితాన్ని మార్చుకుంటాను, ఇంకంతే, ఈ మందుకి నాకు ఒక గుడ్ బై అన్న భావన అయితే వచ్చింది ఆ సమయంలో అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో. So I'm walking home and I'm having this talk with myself where I'm telling myself, hey, we are going to get our life together. We're not going to drink anymore. We're going to go home and we're going to change. We're going to become the person that I want to become. You know, and I'm telling myself this, and I mean it with every cell in my body. I mean what I'm saying. It's not just some like fake, it's not a fake. It's not fake. It's real, and I mean it. And I get home and I walk into my apartment and there's still a bottle of whiskey that's half drank, and there's a little bit of cocaine still left on the coffee table. And I walk in and I cannot not drink. I have to have a drink, and I have to have some cocaine. And you know, we do what we do. Everything that I thought that I was going to be able to do, I can't. I'm the insanity, that second step talking about that we came to believe, you know, that we can be restored to sanity, that was not there. It was so insane. I was just a half hour earlier at the hospital with 170 stitches in my arms because I just tried killing myself, and I go back to the thing. I go back to alcohol. I go back to cocaine. I can't stop. By the time I got home, my girlfriend had gotten home and she called my sister because she found out that I tried to kill myself. My sister shows up at my door and I just slam the door on her face and tell her to go home. What are you doing here? And this is my life. This is my life. This seems normal. This seems like the only normal life out there. This, and I wish I could say I got sober at that point, but I didn't get sober until 4 years after that. My family had an intervention. I completely blacked out at my brother's wedding and caused a huge scene. I lost my apartment where I was living, and I was living back on the streets again. And when I got sober, I lived in a closet that I was renting for $200 a month, and everything I owned fit in a backpack. And I was 35 years old, and I thought I was going to try to kill myself again. It was that grim. It was that bad. And I woke up on September 11th, 1999 in that closet, and I stepped out and sat down on the couch in the living room, and I just had to break down and started crying. And I knew that something had to change. There was that moment of clarity that happened that day that I knew something had to change. Translate. సో ఈయన హాస్పిటల్లో నిజంగానే నిజాయితీగా అనుకున్నారండి, ఆల్కహాల్ దానికి నాకు నమస్కారం. ఇంటికి వెళ్ళటం జరిగింది. హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ సగం తాగిన విస్కీ బాటిల్ ఉంటుంది, ఇంకా సగం మిగిలి ఉండింది. కొకేన్ అని ఒక మానవ ద్రవ్యం, అది కూడా టేబుల్ మీద ఉండింది.
అప్పుడే ఒక గంట ముందు హాస్పిటల్లో అనుకుని 170 కుట్లు పడి చేతికి అంతలా అనుకుని ఇంటికి వచ్చి తాగాల్సిందే అన్న పరిస్థితిలో ఉన్నది. ఏంటంటే ఆ రెండో సోపానం ఏదైతే ఉందో నన్ను పిచ్చిదనం నుంచి దాదాపు ఇన్సానిటీ నుంచి రక్షించబడతానని చెప్పి అది నా దగ్గర లేదు. అంత పిచ్చిలో ఉన్నాను. ఏంటంటే ఒక గంట ముందు నిర్ణయం తీసుకుని మనస్ఫూర్తిగా అంత అంత చండాలమయ్యి ఆత్మహత్య ప్రయత్నం తర్వాత ఇంటికి రాగానే నేను మళ్ళీ తాగలేకుండా ఉండలేకపోయింది. తాగి అప్పటికి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడకి తెలిసింది ఇలాగా ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేశానని. అందుకని నా చెల్లెళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్పింది. ఆ చెల్లెలు ఇంటికి వస్తే ఇంటికి తలుపు మొహం మీద కొట్టాను. అంటే అది నాకు సామాన్యం అయిపోయింది, నార్మల్ అయిపోయింది ఆ జీవితం. ఏంటి ఇక్కడేం చేస్తున్నావు, నీకేం పని అని మొహం మీద కొట్టాను తలుపు. ఇంకా ఇలాగే మళ్ళీ ఉన్న అపార్ట్మెంట్ పోవటం, మళ్ళీ రోడ్ల మీదకి వచ్చేయటం అన్నప్పుడు ఇంకా ఏంటంటే మొత్తానికి కుటుంబం అంతా కలిపి నన్ను కూర్చోబెట్టి చెప్పటం జరిగింది. దాని తర్వాత నేను సోబర్ అవుదామని నిర్ణయించుకున్న టైంలో, నేను మళ్ళీ అవుదాం అని నిర్ణయించుకున్న టైంలో నేను ఒక చిన్న అంటే బట్టల అర్మారా ఉంటుంది, అలాంటి స్థలం ఒకటి కాస్త డబ్బులకి రెంట్లో ఉంటున్నాను అనమాట. నా మొత్తం సామాన్ అంతా ఒక స్కూల్ బ్యాగ్ లో పట్టింది. ఆ స్కూల్ బ్యాగ్ లో పట్టి అంతే నేను ఆ క్లాజెట్ లో కూర్చుని ఏంటి జీవితం, మళ్ళీ ఇంకా చచ్చిపోదాం అనిపించింది. అప్పుడే దాని నుంచి ఇలా క్లాజెట్ నుంచి బయటకు వచ్చి గొల్లుని ఏడవటం జరిగింది. ఎందుకంటే ఏదోటి మారాలి, నేను ఈ జీవితం ఇంక ఇలా జీవించలేను అన్న బాధ, ఎలా మారాలో తెలియకపోవటం, ఇవన్నీ కలిపి నాకు ఏంటంటే నేను గట్టిగా ఏడవటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And so I come out of the closet that I was living in and I sit down on the couch, and I have what's commonly known as as alcoholics have, that moment of clarity. There was that moment of like, my life needs to change. I need help. And they call it a moment of clarity, I believe, because it only lasts a moment. And so in that moment, I had called my mom, and at this point, she asked me if I would come down to where she lived, and she was going to help me get some help for my alcoholism. And so I get into a taxi, and my mom lived about 3 miles away from where I was living, so it wasn't a very long taxi drive. And by the time I get to my mom's house, you know, that our alcoholic minds, they just talk us out of anything that's good for us. By the time I get to my mom's house, I'm telling myself that, you know, maybe I'm making too big of a deal out of this. Maybe it's not really that I need to stop drinking. I think what I need is, I just need my mom to give me some money so I can get a fresh start in life. And that was something that I used a lot. I would always think that what I needed was just a break. I needed some good luck. I needed some good fortune. And every time good luck or good fortune came my way, as a good alcoholic does, I completely ran it into the ground. And so I get to my mom's, and I'm thinking, you know, I think I just need some money, Mom. And she started laughing, and she's like, yeah, no, I'm not giving you any money, but I can give you some help. And so we got on the telephone, and we called some places, and I ended up going to treatment on September 11th, 1999. Now, my sobriety date is June 3rd of 2000. So I go to treatment, and I can't stay sober. I start going to Alcoholics Anonymous,
and I get a sponsor and I drink. I start doing the steps through the big book and I drink. And I don't know what's going on. I am lying about my sobriety date. I'm, not being honest. I'm not showing up. I'm full of fear. I don't know what to do. I'm 36 years old and I have no tools for living. We take the drugs and the alcohol away and Mike is still there. I'm not connecting. And I have a friend that I used to drink with who has a couple years sober at the time, and he's taking me to meetings and he's introducing me to people, and he introduces me to Brendan, and he introduces me to Brendan's sponsor, Kenny, and he introduces me to all of these people, and these people are loving me and they're not judging me. They're not kicking me out of their group. And the first 8 months of me embarking in sobriety was really difficult. And I wasn't sure what to do, because if I couldn't make it at AA, where was I going to go? I was so scared. And people are inviting me to go do things with them, and I'm starting to make friendships. And then I'd go drink and I'd come back and I'd feel embarrassed and I would feel like I failed. And it was really hard at the beginning. Translate. సో ఇలాగా ఏంటంటే ఈ మన తాగుబోతులకి మూమెంట్ ఆఫ్ క్లారిటీ అంటారు. అంటే ఒక క్షణం మనకు అంత క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది, అంత స్వచ్ఛందంగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. అసలు ఏంటి నిజం ఏంటో తెలుస్తుంది. కాకపోతే అందుకనే దాన్ని క్షణం అంటారు, మూమెంట్ అంటారు. ఎందుకంటే నాకు ఇలాగ ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు మా అమ్మకు ఫోన్ చేసి నాకేం చేయాలో తెలియట్లేదు ఇది అది అంటే, ఆవిడ నువ్వు రా, నేను నీకు సహాయం తీసుకొస్తాను, నువ్వు రా ముందు అన్నట్టు. నువ్వు రా ముందు అన్నప్పుడు ఈయన వెళ్ళటం జరిగింది. అక్కడికి ఎంతో పెద్ద సమయం కూడా కాదు ట్యాక్సీలో వెళ్ళడానికి. కాకపోతే ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఇమ్మీడియట్ గా ఈయన బుర్ర ఏం చెప్పడం మొదలు పెట్టిందంటే, నువ్వు మరీ ఎక్కువ చేస్తున్నావేమో దీని గురించి, అంత అవసరం లేదేమో, నీకు ఇప్పుడు కావాల్సింది తాగుడు మానటం కాదు, నీకు మీ అమ్మగారిని డబ్బులు అడుగు, అమ్మని డబ్బులు అడిగి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేద్దాం. మనకి ఏంటంటే లక్ లేదు. ఎప్పుడు నాకు ఇలాంటి ఆలోచన ఉండేది, నాకు అదృష్టం కలిసి రావట్లేదు, లేకపోతే ఒక్క లక్కీ ఛాన్స్ వస్తే బాగుండు, ఎప్పుడు దాన్ని వాటి మీద నేను అనుకునేవాడిని. సో నేను వెళ్ళి అమ్మగా తలుపు కొట్టాక, అమ్మ నాకు డబ్బులు కావాలనుకుంటా అంటే, ఆవిడ డబ్బులు అయితే నేను నీకు ఇవ్వను కానీ నీకు సహాయం అయితే అందిస్తాను అని చెప్పి మళ్ళీ రీహాబ్లో వెళ్ళటం జరిగింది. రీహాబ్లో సెప్టెంబర్ 11, 1919 వెళ్ళాను. కాకపోతే నా సోబ్రైటీ డేట్ జూన్ 3, 2020, అదే 2000 సంవత్సరం. సో ఇలాగా ఎందుకు ఇన్ని రోజులు ఇంకా నేను సూపర్ గా ఉండకపోయానంటే, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మీటింగ్లకు వస్తున్నాను, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో స్పాన్సర్ తీసుకున్నాను, స్టెప్పులు చేస్తున్నాను. ఆ చుట్టుపక్కల అయినా నేను తాగి మళ్ళీ వస్తున్నాను, అబద్ధాలు చెప్తున్నాను, నిజం చెప్పేది ధైర్యం రావట్లేదు, ధైర్యం లేదు. ఇలాగా కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది. నా చుట్టుపక్కల బ్రెండన్ ఉన్నాడు, బ్రెండన్ వాళ్ళ స్పాన్సర్ ఉన్నాడు, మొత్తం మిత్రమండలంతా నాకు ఎంతో ప్రేమ చూపించింది. నేను ఇలా రిలాప్స్ అవుతున్నా, నన్ను ఎప్పుడు బయట కింద పెట్టలేదు, నన్ను కలుపుకునే పోయారు. కాకపోతే నేను మటుకు సూపర్ గా ఉండలేకపోతున్నాను, నాకేమో అర్థం కావట్లేదు ఏం చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I'm trying to, navigate through. I'm trying to be an Alcoholics Anonymous. At the same time, I keep going out and having these slips for a day or two. And then, the big book talks about that, our first step, that we have to fully concede to our innermost selves that we are alcoholics. That this is the first step of Alcoholics Anonymous, is
what the big book says. I want to say that's on like page 23, 24. And, you know, I believe that I hadn't fully conceded, I hadn't fully surrendered in those first 8 months. I hadn't given my will or my life over to the care of God or the spiritual program or AA or anything. And part of that is because I just didn't know how to. And the other part of that is that I don't think I trusted the process at the time. And June 2nd of 2000 was my last drink. And when I woke up on June 3rd of 2000, my first day sober was at a wedding for these two people that were in Alcoholics Anonymous. And so I had to go to an AA wedding my first day sober, very hungover, very defeated. Everybody was happy and smiling, and I just didn't feel that way. And that was my first day sober. And the miracle of that day is not so much that I didn't drink on June 3rd, but I didn't drink on June 4th or June 7th or June 15th. That somehow the obsession was lifted, I believe, on June 3rd. That I still sometimes thought about drinking, but that obsession, that drive, that focus was gone. And I also believe that somehow, some way on June 3rd, I conceded deep down inside of me. It doesn't matter if I admit to my mom that I'm an alcoholic, or I admit to my friends, or I stand up in a meeting and I proclaim that I'm an alcoholic. If I don't believe it deep down inside me, all of that is just empty talk. It doesn't matter, because it's deep down within me is where the great reality is found. This is where I have to go. This journey of being sober is an inside job. I have to go deep down within me. I have to see what these terms that the book's talking about, what this stuff means for me. And that day on June 3rd, there was a surrender. There was a concession. There was a giving up that happened. And I haven't had a drink since. And that third step, you know, that sanity from the second step, that crazy idea that I'm thinking that alcohol is going to fix my problems, that got healed. And the sanity returned when it came to the way my mind thinks about alcohol and the way my mind thinks about escaping and what's going to treat my unhappiness or my suffering. And I no longer came back to the alcohol, which caused a lot of my suffering in the first place. And then I was able to somehow, some way, give myself to this program and this altruistic lifestyle that we live, this spiritual life. And I started going through the steps. And, you know, I gave my life and my will over to the care of spirit of the universe, the care of God, if you want to call it that. And I embarked on this journey of writing inventory and telling somebody my whole life story. All of my skeletons came out of the closet, all of my secrets. My sponsor knows everything about me. And some of that stuff I was gonna take it to the grave with me. I wasn't gonna tell anybody. And I got honest in a way that was different than it has ever happened before in my life. And some of these character defects and these shortcomings that I suffer from started to get treated. And they didn't necessarily go away, but now I have a treatment for them. I have an antidote for my selfishness when it arises. I have an antidote for my self-centeredness when that starts getting cultivated. I have an antidote to my fears, which is this spiritual program.
And then I started making amends and righting the wrongs that I had done to lots of people. And I faced these people and humbly went to them and asked if I could, how I could make this right, how I could repay them in some instances. And then there was this sense of purpose that started being developed. I felt a part of. I felt like I was becoming the person I had always wanted to be, but always fell short of becoming because of my drug and alcohol usage. And, you know, then I started developing this relationship with spirit, with life, that was much different. And these promises started coming true for me. And yes, the 9th step promises came true, but more importantly, the 10th step promises started coming true, where I wasn't even swearing off alcohol. Like this morning, I didn't wake up and promise I wasn't going to drink today. I haven't done that in 20 years. I haven't told myself, okay, today you're not going to drink, Mike. Those thoughts don't, it's just gone. It's that the drinking problem has been released. It does not exist. And then, you know, we start to get to sponsor people and we get to take people through the steps, and my life starts having a sense of purpose and direction. I feel a part of a community a community in which we try to help each other. And it's almost unexplainable in words what happens to us, but we recover. We get back something that we had lost. And for me, what I had lost was my life. I had lost my mind. I had lost my heart. I had lost my ability to love others. I had lost my ability to be the person that my parents always wanted me to be when I was born. I finally started to be able to become the person that I was always intended to be. And Alcoholics Anonymous has completely revolutionized the whole way that I think. You know, on page 25, they talk about the great fact is this and nothing less, that we have had deep and effective spiritual experiences that have revolutionized our whole outlook and our whole attitude towards life, towards our fellows, and towards the whole universe. And I can say that that is something that has happened to me today. Translate. సో ఈయన జూన్ 3, 2000లో జరిగింది ఏంటంటే, ఈయనకి అప్పటికి తాగి వస్తున్నారు. ఆ రోజు ఈయన ఒక పెళ్లికి వెళ్ళటం జరిగింది, ఏ పెళ్లికి. అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు, ఆనందంగా ఉన్నారు. ఈయన మటుకు హ్యాంగ్ ఓవర్లో ఉన్నాడు. ఆ మొదటి రోజు ఈయన తాగకుండా ఉన్నాడు. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు తాగలేదు. ఏం జరిగింది ఆ రోజు అంటే, పూర్తిగా ఓటమిని ఒప్పుకోవటం జరిగింది. ఓటమిని ఒప్పుకుని పూర్తిగా సరెండర్ అవటం జరిగింది. తన శక్తిహీనతని లోపల, అంటే మన పుస్తకంలో ఉంటుంది ఏంటంటే, ఇన్నర్ మోస్ట్ సెల్ఫ్ కి మీరు తెలియాలంటే ఏదో పైన చెప్పడం కాదు, లోపల అర్థం కాదు ఈ శక్తిహీనత. నా వల్ల కాదురా బాబు అని ఆ శక్తిహీనత అలా లోన ఆ రోజు రావటం జరిగింది. అప్పుడు ఈయన ఇచ్చని జీవితాన్ని దేవుడికి ఇవ్వటానికి అంగీకరించడం జరిగింది. ఇంకా నా వల్ల కాదని. అప్పుడు 2వ సోపానంలో నాకున్న పిచ్చి ఏదైతే ఉందో, ఆల్కహాల్ తోటి నేను నా సమస్యలను తీర్చుకోగలుగుతానన్న పిచ్చి, ఆ పిచ్చి నుంచి నన్ను బయటికి వేయటం జరిగింది. అలాగే నేను నా స్పాన్సర్ తోటి పూర్తిగా నిజాయితీగా ఉండటం. ఈ రోజు నా స్పాన్సర్కి నా గురించి ఎన్ని తెలుసు. నేను ఏవైతే నా సమాధిలోకి తీసుకెళ్తాను అని అనుకున్నది ఉన్నాయో, సో అక్కడ దాకా కూడా అయ్యి కూడా నేను నా స్పాన్సర్కి ఎన్ని మొత్తాన్ని వివరాలు తెలుసు.
మొత్తం అన్ని వివరాలు తెలిసాక 6-7కి వచ్చాక అక్కడ నేను ఇవ్వటం జరిగినాయి నా గుణదోషాలు. ఈ గుణదోషాలు ఇస్తూ వెళ్తూ ఉంటే మెల్లిగా 8-9కి వచ్చేసరికి సోపానాలకి నేను చేసిన హానుల్ని సరిదిద్దుకోవటం జరుగుతూ ఉంటే అప్పుడు నాకు ఒక ఉన్నత శక్తితో ఒక పరిచయం, స్పిరిట్ అంటే ఒక శక్తి, ఒక ఆత్మ, ఒక జీవితం, అంటే జీవితమే నాకు ఒక స్పిరిట్ అనుకోండి. దాంతో నేను నాకు పరిచయం అవటం, దాన్ని నేను పరిచయాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళటం జరిగింది. ఈ రోజు నాకు ఆల్కహాల్ ఏమేమైతే తీసేసిందో ఈ ప్రోగ్రామ్ నాకు ఎన్ని ఇచ్చింది. ఆల్కహాల్ నాకు ఏం తీసింది? నా మైండ్ని తీసేసింది, నా మనసుని లాగేసింది, నేను ఇతరులని ప్రేమించగలిగే శక్తిని తీసేసింది. ఇవన్నీ కూడా నా జీవితంనే తీసేసింది. ఇవన్నీ కూడా నాకు తిరిగి ఇచ్చింది. ఈరోజు ఎంతో ఆనందంగా ఉత్సాహంగా ఉన్నాను అంటే, అందరికీ ప్రేమ పంచగలుగుతున్నాను అంటే ఇది కేవలం ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఈ 12 సోపానాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడితోటి సో థ్యాంక్ యూ మార్క్. సో can we close it, or do you have yes. some more time? Yeah. No, we can close it if you'd like. Okay.